To be or not to be? That is the question. Whether this nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing end them. You have lived in several countries, also in China. What is your personal experience related to people, culture and language there? Well, the culture is very different depending on where you go. And in China in particular, the language was very difficult. And I did not learn much of the language. I learned only a few words to go shopping and take a bus. And so I know how difficult it is for students to learn a language. I was in a bus station in China and I tried to ask where the bathroom was and I couldn't pronounce it correctly. And I asked 10 people, no results. Finally, I found the bathroom. That's one of the funny, memorable experiences with language. Korábban hosszabban éltél Kínában. Meddig maradtatok kint? 2008-ban mentünk és 12-ben jöttünk haza, tehát úgy 4 évet, mivel apa pályázott a nagykövetségen egy állásra, azt már nagyon nem tudom, hogy mire, és sikerült megnyernie, így utazott az egész család. In China, most people did not understand English, and certainly most people did not speak it. Today, most people who speak English in the world today are not from English-speaking countries. YCIS az volt az iskola rövidítése. Egy nemzetközi iskola volt, ahol mindenféle nemzetből jöttek, páran kínaiak, de leginkább brazil, német, leginkább Európából jöttek. Ott a tanárok minden órát angolul tartottak, és hetente 2-3-szor volt egy kínai óránk. Mindenki kommunikálta egymással, szóval mutogatnunk nem kellett. Minél többet beszéltek hozzánk kínaiul, kezdtük felfogni, hogy mi mit jelent. If you're in another country, it's very important to at least try to speak a few words of people's language. Then they will be more helpful, they will be more happy. So Americans who come and try to speak a little bit of Magyar always get better results than people just come in and assume that someone speaks English. Szerinted lényeges, hogy a gyerekek kiskoruktól kezdve ismerkedjenek az idegen nyelvekkel? Jobb az, ha hamarabb megismerik, mert felnőtt korban már nehezen áll rá az agy a másik idegen nyelvre. Még amíg kicsi vagy, addig igazából nekünk azért volt jó, mert 4 évesen nem igen tudtam még beszélni magyarul, vagy hát ugye a fő alapdolgokat tudtam, de az ilyen bonyolultabb szavakat. Ott, ahol kimentünk, ott meg csak angolul voltam egész nap, csak abban az idegen nyelvben, így ott sokkal jobban megtanultam, mint magyarul. Many people say start with the most difficult one and then work your way down to the easy one. I think people should start with the language they're motivated to learn, and then they will be more motivated to learn maybe a second or third language. And then what motivates people to learn languages is very diverse. Somebody may have a sports star may have a favorite sports star who speaks a certain language. That's why they want to learn a language. Somebody sees a TV show they like. Mit gondolsz, miben lenne más az, ha egy olyan világban élnénk, ahol minden ember ugyanazt a nyelvet beszélni? Hát annyiban lenne jobb, hogy mindenki megérteni egymást, viszont túl egyszerű lenne. Tehát akkor nem lenne mit tanulni, és az úgy szerintem, hogy ez nem annyira jó. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Hi girls. Hello Tom. Salut Thomas. What are you doing? Ich habe eine gute Idee. Machen wir einen Film. Je pense une bonne idée. Okay. And you bring the camera.
Der Lehrer in der Schule hieß Büttner und prügelte gern. Es war das ärmste Viertel Braunschweigs. Keines der Kinder hier wird eine höhere Schule besuchen. Gauss wusste, dass Büttner ihn nicht leiden konnte. Er spürte, dass der Lehrer nur auf einen Grund wartete, ihn ein wenig fester zu schlagen als den Rest. Eins und zwei und drei und vier und immer so in dieser Weise fort bis 100. So. Was? Eine Addition aller Zahlen von 1 bis 100. Hundert und 1 ergibt 101. 99 und 2 ergibt 101. Immer 101. Das kann man 50 Mal machen, also 50 mal 101. Setz dich und nach dem Unterricht bleibe hier. Widerworte! Ehrenwort, du hast das allein gemacht. Es gibt doch nichts daran. Du wirst höhere Arithmetik studieren.